Good afternoon. Very glad to be with you today, directly from our office in South Korea, in Seoul. And I'm Pierre LEBRETON, Lallemand, in charge in Lallemand and of the global technical, as a global technical manager for monogastric. And we have a challenge this afternoon together. We have 40 minutes to present, describe what are the fiber and the main property coming from fiber. I will share my screen. 그럼 지금부터 그 화면 공유를 하고 저희 오늘의 주제인 그 섬유소 관련해서 첫 번째 파트 기본적인 서론부터 해서 첫 번째 파트를 발표를 진행하도록 하겠습니다. 잠깐만 기다려 주시고요. 지금 already shared. 저희가 지금 스크린을 공유를 했는데 혹시 화면이 안 보이시거나 아니면 어떤 문제가 있으시면은 바로 마이크 켜시고 저희한테 실시간으로 말씀 부탁드립니다. 그러면 지금부터 오늘의 발표 내용, 섬유소 전략, 식이성 섬유소 전략에 대해서 발표를 시작하도록 하겠습니다. Okay, so in this presentation, we will have two main parts. And again, focusing on dietary fiber. The first part is a kind of description. What are the main characteristics of dietary fiber? And in the second part, quite fastly, we will focus on the main impact we can expect from dietary fiber. So as an introduction, so you are all dealing with nutrition, with feed. And when you create a feed, it's always a quite complex mixing of several components. In between, in white, we have carbohydrates, protein, lipids, minerals, several components that you choose depending on your raw material, depending on your nutrient strategy. And it's also together with some more negative component like anti-nutritional factors, contamination that can be viral, bacterial, mycotoxin. And at the end, depending on the choice, depending on your factory, you will have some process impact that will also compare to your feed different impact on the animal. Fiber and dietary fiber are part of this carbohydrate strategy. It's a quite complex family, and that's why we can spend this half an hour together to try to explain, describe the main property of fiber. So in the part one, we may begin with a characterization. So in our job as nutritionists, one of the more difficult parts when it comes to fiber is to be able to describe, to use an efficient description in your matrix to be able to achieve a regularity in your feed expression whenever you want to modify composition of your feed. So coming from analytic method, we have several different criteria, nutrients that are commonly used to describe fiber. As you can see on the screen, this fiber family is a larger one. From lignin to oligosaccharide, this family, in fact, is hiding a lot of different subgroups that will present different characteristics, different property, and that we need to describe globally in the formulation. If not, we can make a lot of mistakes. We can have a lot of disappointment because your matrix is not really showing, is not really expressing the reality of the fiber composition. This is a true example of the usage of, for example, crude fiber. Crude fiber is not a bad nutrient, but as you see on the screen, crude fiber is mostly representing lignin and part of the cellulose. And of course, you cannot drive a fiber strategy using
crude fiber. The same for ADF or NDF. The accuracy is a bit better, but as you see, we are still focusing mostly on one part of this family of fiber, and the other part is not described at all. One description, which is of course not perfect, but it's one first step to accuracy, is, for example, Prosky or Lee method, AOAC, describing soluble dietary fiber and insoluble dietary fiber. That's a really first step to describe the global content of fiber in your feed, so you have an idea of what is the global content that you will not have with crude fiber, ADF or NDF. And in the same time, you are already expressing some physical and physiological property of the fiber. That's why it's already very useful, and it avoids you mistakes. And from this description, we can also calculate what are the fiber that can potentially be fermentable and what is the fraction which is never been fermented, called the inert fraction. And with those three main criteria, we are able to build a nice strategy. Fiber is complex, and we need to consider at least 8 dimensions to be able to forecast what will happen, what will be expressed coming from your fiber strategy. The first is very obvious, is the composition. What will be the subfamily composition of your fiber choices? The second one, depending on this composition, will be the description of what are the physical property of every fraction of your fibers that together will confer specificity in your feed. The third one is impact on physiological property, and I really insist on those because depending on particle size, depending on the steam treatment, heat treatment, enzymatic treatment, of course, the initial fiber content will not have the same impact on the animal. So it's a matter of composition, it's a matter of property, but it's also a matter of process. Inside the animal, we have physiological property. And you can already imagine that inside a piglet or inside a sow, mature animal, we will not have the same impact. Okay, we will not produce the same metabolite. We will not release the same level of energy, potentially. The immunity impact will not be the same. Okay, in this global impact of animal, the stress level, the age, the physiological status of the animal will also be able to affect the expression of your fiber, let's say, composition. Something a bit more complex, it's inside your choice of fiber, we may have also an impact of the relative fiber composition. What does it mean? If you have resistant starch together with fermentable hemicellulose, you may expect a better fermentability of the global fiber content, a better expression. That's an example. Other factor of variation, for example, in this, not the last, but the seventh dimension is a nutritional variation factor. What are the non-digestible protein fraction of your diet that will affect the capacity of the specific fibrolytic bacteria to be expressed? And we have the mega variation factor, which are, of course, stress, oxygen level in the lumen of the intestine, which is probably the main driver for fermentation. If you have oxygen, you will not have fermentation, or you will totally decrease the yield of fermentation. What will be the way to keep and protect
this weak population, and all of them, 7 of them, at the end, will confer to your choice, your feed choice in terms of fiber, the final expression in your animal. So we have many choices to cover a fiber strategy. And in your matrix description, for all components, like here from straw, sugar beet pulp, Yella Prosecure, soybean meal, you may have a description in inert, soluble, insoluble, total dietary fiber. And from this description, then you will be able to build a global strategy for a piglet, for a challenge piglet, for a fattener, for a sow in gestation, for a gilt, or for a lactation. That will be very helpful for you to be able to describe a minimal fiber strategy. Of course, fiber, it's not only positive. And most of nutritionists, they still remember bad experience coming from fiber trials. The first thing is the level of contamination. Most of the time when we speak about fiber, most of the time it's an external protection. What does it mean? We may have some specific contamination, mold, yeast, bacteria, and most of the time mycotoxin. So that's another reason to be able to be accurate in your fiber strategy, is to be able to control the level of contamination, not to have too high level of fiber, not to have too low level of fiber, and being able to do the right choice. The second one is very complex for a feed factory. The same raw material may have variation in fiber content. That's a difficulty for the matrix representativity. The third one, mostly depending on the quality of your fiber, is the impact on digestibility. We are speaking about cage effect due to too high viscosity. We also may have too high level of production of mucus that will also lead to, let's say, erosion and losses of nutrients. That also can be a lack of accuracy. Another level of limit is there is no net energy equation that will be able to take into account a nice fermentation of this fiber fraction. What does it mean? In your feed, when you look at the net energy value, it is not taking into account a potential valorization, fermentation of the fermentable fiber fraction. And the last one, if you are not handling accurately this fiber, you may have a thermic effect of feed. That means you may have the same impact of fiber on this thermic effect of feed comparable to crude protein. Okay, so let me summary. 첫 번째 파트에서는 저희가 기본적으로 이제 식이성 섬유소 다이어터리 파이버란 무엇인가 하고 그 특성에 대해서 얘기를 지금 설명을 진행했는데요. 여기서 파이버 전략을 위해서, 섬유소 전략을 위해서 필요한 부분이 우리가 이해하고 평가하고 알고 있어야 되는 부분이 soluble fiber, insoluble fiber, 이너트 파이버, 그리고 토탈 다이어터리 파이버, 이렇게 4가지 요소에 대해서 평가를 하고 그 부분에 대해서 확인이 되어야 정확하게 섬유소 전략을 세울 수 있다라고 이해를 했고요. 그리고 우리가 흔히 사용하는 매트릭스는 이러한 식이성 섬유소 파이버 성분에 대해서 충분히 설명을 하지 못하고 있기 때문에 지금 말씀드린 4가지 부분에 대해서 개별적으로 평가가 돼야 된다. 그리고 그 중에서도 우리가 또 하나 고려할 사항은 이 섬유소 다양한 컴포지션, 다양한 특징을 갖는 파이버 성분, 그러니까 섬유소들이 우리 사료에 들어가 있는데 사실 그로부터 유래하는 넷 에너지 부분에 대해서는 우리가 충분히 그거에 대해서 정확하게 평가가 안 된다는 부분입니다. 그래서 우리가 그
fermentable fraction, 그 실제적으로 발효해서 이용될 수 있는 섬유소 성분, 그 부분에 대해서 우리가 고려를 해야 된다는 부분에 대해서 강조하고 싶습니다. 오케이? Thank you, Sian. Here come the second part. So it's quite fast presentation, but we want to show you the main point. The second part, after having describing the fiber, is how we can describe the main impact of dietary fiber on swine. The first thing, and it's quite obvious, that the same fiber composition will not lead to the same impact depending on the age of the animal. Again, if you just take into account the retention time from a piglet to a mature sow, of course, it's very different. What does it mean? At the end, because of the feed intake, the physiology, and the retention time, we cannot handle the same quantity with the same valorization of fiber depending on maturity of the animal. When it comes to a sow, you can imagine we have a high, and I should say a very high fermentation capacity as a potential. We have a large cecum. Inside this cecum, we have almost all the type of phylum, of family of bacteria needed for this kind of fermentation. The retention time is very long. We have the right pH, we have the nice temperature, and we have enough plasticity in the tractus to, let's say, to behave as a digester. A sauce, for me, it's a true potential digester. When it comes to growing pigs and piglet, yes, we may have some fermentation, it will be different. We will have all the physical impact of fiber, all of them, but when it comes to fermentation, it will be more qualitative. Very important that we cannot expect exactly the same quantitative impact because retention time is much lower, of course, and the tractus plasticity is also much lower. We have many impact of the global family of dietary fibers. And again, I will be very fast because for every line we can spend maybe 1 hour for each because we have a lot to say about this, those fiber impact. On those 5 main criteria, we have chemical impact that can come from the acid release in the stomach, that can come also to specific secretion. We have physical impact. As you know, using fiber, especially insoluble fiber, coarse fiber will increase because of a physical contact, will increase the thickness, for example, of the stomach, avoiding ulcers, classically. In those physical impact, we also have a bulk effect. When we speak about insoluble fiber, the dry matter content of the content of the intestine will increase. This is a bulk effect. We have a mixing effect, also helping for a best, let's say, mixing of the feed inside the animal. On the physical impact, of course, we have everything related to this water binding, water holding capacity, very important. One way to keep some water, enough water inside the lumen of the intestine. Something we will spend some time later on is bacterial, and I insist, possible impact, potential impact, because this is a very weak part of the impact of fiber. Those fermentation are totally potential and really depend on what is the population of bacteria inside our animal. And then, thanks to those first 3 impacts, we have physiological impact.
playing on the glycemia, playing on the insulinemia, playing also on, let's say, possibly on the immune system, and that lead to health impact. Not alone, because most of the time fiber are not working alone, but in a global strategy, fiber may act as a substrate that will also, inside this global health nutrition strategy, will play an important role. To focus on one physical property of fiber is a reactivity to water. If it's soluble fiber, the first property of soluble fiber is swelling. And this viscosity can be positive at the first step and may become negative if you are not controlling the quality, the variation, the content in soluble fiber. You may have too high level of viscosity that lead to something potentially negative when it comes to digestibility. For insoluble fiber, both non-linified or linified will increase the water holding capacity, the water binding capacity, and sometimes also the CEC, the cation exchange capacity. That's also something important, very important when it comes to a mature animal, helping also to have some free water for the fermentation. All of them together play a global role on retention time, gastric retention time, global retention time, and will change all the rheological property of what is the luminal content. Okay, so just to summarize, the two main category of bacteria, soluble, insoluble, they don't have the same impact in your piglet or in your sow. Soluble may swell. They always increase the stomach retention time. Think about the protein digestibility. And they may create viscosity. On the other hand, and I should say at the opposite, insoluble will have a mechanical action, physical. Play on the stomach walk thickness, that's the first thing. They may also contribute to the pH, and they will decrease retention time. So it's the opposite than soluble. And they will be able to bind water with no viscosity. It's a matter of balance. What does it mean? And I will show you also later on. You need to have a kind of balance. I will not speak about the ratio, but a balance between soluble and insoluble. A second property, and the one I prefer, of course, is fiber fermentation. So here, when we speak about fermentability, it's a potential, because you may have the nicest fiber composition. If you don't have in the same time the right family of bacteria, fibrolytic bacteria, that will be able to modify this substrate thanks to a fermentation, you will have no fermentation. If for any reason those families are not in a high population, high number enough, or too high level of stress, or not the right, let's say, situation for them, you will not have fermentation. You may expect no fermentation. And the main driver for this is how to keep anaerobic condition with no oxygen. When it comes to fermentability, if I come back to soluble and insoluble, the soluble fraction will be fastly fermented and potentially all fermented. In the opposite, insoluble, we may have two groups inside the insoluble fraction. One that will never be, let's say, fermented. We call it inert fraction. It's also a dynamic concept, depending on the bacteria present inside the lumen. And one part
maybe slowly fermented with a long time for the release of metabolite, as you have on the screen. The choice of fiber in your diet may influence and will influence the population of bacteria inside your animal. On the screen, you have a trial done by Lallemand showing two populations of sows, one with a nice balanced high fiber content, and a second one with a classical corn soybean meal diet. And you see, every bar is representing one family, one phylum of bacteria. First look, you see that the composition is not the same. The first conclusion of this trial, your diet is influencing the bacterial composition of the gut microbiota. The second conclusion that we may take, if we look at Ruminococcus, one big phylum, fibrolytic bacteria. Ruminococcus, it sounds like a cattle. It's the kind of bacteria you can find in the rumen of cattle. They are able to proceed fiber, fermentable fiber, and you see when you feed the sows with high fiber diet, the population of those weak fibrolytic bacteria is completely different compared to a corn soybean diet. Okay, so conclusion of this trial, your diet composition influence also the gut, let's say, microbial composition. And this gut microbial composition is very interesting. And depending on the section of the gut, we have different type of phylum. And it's a kind of weak balance between population. And what we want to achieve is a high diversity, a lot of different bacteria, but in the same time, to help the weak population to develop as much as possible. In another term, to protect this weak population, okay, and finding a way for Fibrobacter, Ruminococcus, Treponema, to be able to protect them, to feed and protect them, to be sure that as soon as you will feed some fermentable fiber to your animal, you will be able to have back nice fermentation metabolite that will help you to, let's say, have a positive impact on your animal. What are the fermentation? It's quite complex process, but the message I want you to keep is you feed fiber to the animal, and it's always the steps for the fermentation. We have a first level of bacteria, most of the time Fibrobacter and Ruminococcus, that will be able to do the first transformation of the fiber. Those are the very weak population. We need to protect them. If we don't have them, we don't have fermentation. We don't have fiber fermentation. Then they will produce some metabolite, like succinate, like formate, and those intermediate metabolite will be used by other bacteria. And depending on the quality of your fiber, you may produce more propionate, more acetate, or like for the Yella Prosecure, much more butyrate. That's a nice impact. We call it a metabolic cross feeding. And the impact of those fiber, of those fermentation, is part of this important, let's say, situation. If you have the nice composition, you may create nice diversity that will create homeostasis, eubiosis. That means it's a kind of balance. Then this population will create enough metabolite, feed epithelium cells that will develop. The shape of those epithelium cells will develop. The tight junction concentration will be high enough. The mucus production coming from specific cells will be also nice. And then your gut barrier
will be very strong. The best way to protect your animal from outside, let's say, inclusion. And at the opposite, if you don't have this fiber, if you don't protect those specific family, the diversity of the population will be much lower. Opportunistic bacteria will develop, and then you will have dysbiosis. It's unbalanced. And then you can see here the shape of epithelium cells decrease, tight junction concentration also decrease. You may have uptake of bacteria, of antigen, and then inflammation is possible and coming. We are not looking for this. I go fast on this one, but the main idea is when you have fiber, when you protect the right family of bacteria, the signalization coming from specific receptor we have on this, let's say, gut barrier will lead to the gut nervous system, then to the global nervous system, a positive signalization. That's very important for first inflammation, but also to avoid immunodepression. There is a link between this substrate, specific fermentable fiber, those specific bacteria, and the level of inflammation. Another property we already saw, so I will be fast, is with a nice metabolite production, you may help caliciform cells to produce more mucin, creating a more important mucus layer, which is also something important to dilute the message, but also to create a specific protection in the gut barrier. Sorry. Another property, and we are coming to the end of the property, is the glycemia. If you compare one diet with a high level of fiber in red, and again a corn soybean meal diet in black, and we follow the glucose content of the blood, you see that it's really different. Here we give the meal, and if you look in the time, the difference in the glucose concentration in the blood, you see that it's totally different. And the peak of glucose with corn may create 1 hour after the meal a lack, a fast decrease and a lack of glucose that will be expressed by a lack of satiety, more activity, and again, what we are not looking for. And when you have fiber, protected fibrolytic bacteria, you have a plateau of glucose for a very long time, because you will have a release of glucose coming from fermentation that will be especially very important to keep quiet animal, sleeping animal. And you can imagine during the farrowing process, when the sows are not eating a lot, this expression is also very important. Just one fast look to the insulin. It's exactly following the same trend as the glucose. And you can imagine that avoiding this kind of peak of insulin is also one way to protect the insulin sensitivity. And when you think about sows and all the hormonal, let's say, efficiency we are looking for, fiber as a substrate and fibrolytic population as a protection is, in our strategy, something very important to achieve. Okay, let me summary. 두 번째 파트에서, it's okay. 두 번째 파트에서는 우리가 앞에서는 그 식이성 섬유소 자체에 대해서 그 특성을 이해하는 부분에 대해서 얘기를 했고요. 두 번째 파트에서는 그만 정말 동물, 특히나 양돈에서, 돼지에서의 실제적으로 이런 식이성 섬유소의 영향이 무엇인가에 대해서 두 번째 파트에서 얘기를 했습니다. 그래서 섬유소의 소화 및 이용에 영향을 주는 요소들이 크게 세 가지가 있는데요. 하나는 장내에서 저루 시간, 리텐션 타임이라고 표현을 했고요. 두 번째는 실제 사료 섭취량, 얼마나 섭취를 했느냐. 그리고 마지막으로 아까 뭐 모돈하고 자돈하고 뭐 육성 비육돈을 비교해서 보여드렸는데 생리학적인 상태, 생리학적인 작용에 따라서 이렇게 세 가지 리텐션 타임, 피드 인테이크 그리고 생리학적 작용에 의해서 섬유소의 실제적으로 소화
그리고 체내에서 이용에 영향을 주게 됩니다. 그리고 첫 번째 서론 파트에서 저희가 그 섬유소에서의 영양학적 전략을 보기 위해서는 솔루블, 인솔루블, 이너트, TDF를 봐야 된다고 했는데요. 여기서 두 번째 파트에서는 솔루블 파이버하고 인솔루블 파이버의 특성을 설명을 하였습니다. 그래서 그 아미노산과는 다르게 레이쇼, 어떤 비율을 얘기한 게 아니라요. 그 솔루블과 인솔루블 사이의 밸런스, 균형이 중요하다고 강조를 하였습니다. 그리고 이러한 식이성 섬유소, 이게 솔루블이건 인솔루블, 뭐 용해성이건 비용해성이건 이러한 섬유소가 그 체내에서 작용하는 부분은 일단 섬유소 조성에 따라서 또는 섬유소 원에 따라서 장내에 있는 미생물 조성에 영향을 주게 되어 있고요. 또 하나가 겉브레인 엑시스라고 해서 실제적으로 동물의 장 점막에는 아주 다양한 수많은 수용체가 리셉터가 존재하는데 이런 섬유소나 이런 영양학적인 어떤 아니면 미생물학적인 대사산물이 그 수용체에 영향을 주고 신호를 주어서 어떤 전체적인 면역 반응이라든가 건강이라든가 아니면은 행동, 동물 행동에 영향을 주기도 합니다. 세 번째 영향은 제가 말씀드린 대로 섬유소 분해에 의해서 발효죠. 퍼멘테이션에 의해서 메타볼라이트, 어떤 대사산물이 나오는데 이러한 대사산물이 다른 미생물의 영양분으로 작용하기도 하지만 또 직접적으로 돼지의 장점막에서 뮤커스 생산을 증가시키기도 하고요. 또 하나가 저희가 세 번째 파트 이제 탄수화물 파트에서 얘기를 한 적이 있는데요. 글라이세미아라고 해서 왜 사람으로 치면 당뇨병, 인슐린 관련해서 얘기가 나왔습니다. 이 부분은 특히나 모돈에서 특히나 분만 중인 또는 분만 과정에 있는 분만 직후에 있는 모돈에서 상당히 큰 영향을 주게 되는데요. 섬유소가 적절하게 균형 잡힌 섬유소를 제공하게 되는 경우 비록 그 모돈이 충분한 양의 사료를 섭취하지 못하더라도 천천히 지속적으로 일정한 양의 글루코즈, 혈당이 형성이 되기 때문에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 합니다. 그래서 이렇게 총 미생물 조성 그리고 장점막을 통한 어떤 시그널링, 세 번째는 어떤 대사산물을 통한 어떤 뮤커스 생산 증가, 또한 호르몬 변화 또는 글루코즈 레벨 변화에 영향을 줄 수 있습니다. 네, 혹시 여기까지 질문이나 아니면은 다시 설명이 필요한 부분이 있으시면 언제든지 편하시게 마이크 키시고 육성으로 이렇게 저희한테 질문을 해주셔도 좋습니다. 질문이 없으시면 세 번째 파트, 실제적으로 어떤 식으로 우리가 활용할 수 있는지, 어떤 점을 고려해야 되는지 세 번째 파트로 넘어가도록 하겠습니다. 오케이? 파트 3? Thank you, Sion. So we saw the description of fiber, we saw the main impact, and you remember it's a lot of different impact, accessible, possible, potentially accessible, thanks to fiber. I will give you here some example of fiber composition when it's related to formulation. So entering this part, I must be also very accurate. The value I give here is coming from one type of analysis, the Prosky method. If you use a different method, the value will be a bit different. That means the recommendation will also be different. Second level of advice is the feed composition in terms of fiber mean nothing. What is really important is what you have on the left of the screen is the quantity of fiber received per sow per day. And then, depending on the feed intake, depending on your feed strategy, then you will adapt it into, let's say, composition in the feed expressed in percentage or per kilo, it's the same, but always in relation with the fiber intake of the sows expressed per day. So if we take the example of gestation, I will not give you one value because it's your strategy, you may decide, but just some guidelines
A sauce, depending on genetic, of course. Speaking about soluble dietary fiber, we should not exceed 80 grams a day. Speaking about insoluble dietary fiber, it should be between 500 to 600, sometimes 700 grams per day. Inert fiber, the same. It should be around 180 grams per day. Okay, that means a global total dietary fiber between 600 to 800 grams per day. That's something. It's not a low. If you compare maybe to what you are doing, it could be interesting. That means if you provide 2.8 kilo per day to your source of feed, then your feed could be achieved with something close to 2.5% of soluble fiber, close to 21% of insoluble fiber, and globally speaking, close to 22% of total dietary fiber. Again, take it as an example, just to open the discussion and to give you some, let's say, global value that you can, of course, adapt. For pre-farrowing, you know that pre-farrowing is a very specific period. In many countries, we use this kind of preparation of farrowing, preparation of lactation. It's one way to secure the cost of your piglet at the end. It's a very important period. The fiber strategy, using again Prosky method, using also a fiber content per day, will lead to a feed close to 2.6% of soluble dietary fiber, around 21-22% of insoluble fiber, and a little bit more than the gestating one, close to 24-25% of total dietary fiber. Okay, again, could be interesting to make a comparison. The last example, lactating sows, again with the same organization of the data, we are looking for a high content of daily intake of fiber. It's close to 1 kilo, 150 grams per day. That's a lot. And if in average your sow will eat 5 kilo per day, which I guess in Korea it's quite common, you may have soluble dietary fiber close to 2.1, 2.2. Insoluble fiber close to 19-20%, with a total of dietary fiber between 20 and 23%. I can bet that maybe you will be surprised of this level. That's really what the sows requires. The sows, they need fiber in order to achieve a genetic potential. So if I come back to this fibrolytic population, again, it's a very weak one. I really insist on this because sometimes you may have, again, the nice fiber strategy and will not get the nice impact because your population of fibrolytic bacteria disappear. So you need to have both of them in the same time, the nice substrate and the nice active fibrolytic population. Then you will have favorite metabolite, then you will have a nice signalization, okay? And one example of the very positive impact, very interesting, especially nowadays with the high cost of raw material, is retain energy. The late energy release thanks to those fermentation. What does it mean? You will have less potential energy in the feces. You will help the sows, thanks to the bacterial activity, to take as much as possible coming from the diet, coming from those fermentable fiber. And that's where our live yeast, the Saccharomyces cerevisiae boulardii, is able to protect this very specific population. We have very nice proof, scientific proof, I will show you, showing that every time.
you use this live yeast, and that's true in human, that's true in swine, that's also true in birds. Every time you use this live yeast, this fibrolytic population will be fed and protected. And that's something very, very robust, very, very regular. That means your fiber substrate, when you have the boulardii, will be transformed into energy. You will have both physical and physiological impact of your fiber choice. You know what is this specific live yeast? It's a wonderful machine with a lot of property, and I will show you only one, let's say, publication, extract from a publication done 2 years ago, showing in a very critical period before farrowing. And you know that before farrowing, the gut microbiota is very difficult to be kept under control. You have in blue the Levicelles B. Okay, and here we are speaking about the relative abundance. So we are looking Fibrobacter bacteria, one family of bacteria that is able to process fermentable fiber. And you have in gray no boulardii, same feed, and in blue, same feed, but Levicelles B. And look, the level, the quantity, the relative abundance of Fibrobacter without boulardii is very low, very low. And the difference with the boulardii, let's say, population, it's a big difference. What does it mean? Just before farrowing, thanks to the boulardii, one impact will be this population of anaerobic population bacteria, fibrolytic bacteria, will be active. And all the fermentable fiber that you will provide to the sows will be turned into late energy release. More satiety, more sleep, more quiet, less belly pain, less constipation, better colostrum quality. That's a lot of property that can come from this protection of specific bacteria. As a conclusion of this, so from dietary fiber, there is much more positive impact than negative impact. The best way to avoid negative impact is accuracy. Accuracy in your factory, in the description of the raw material, accuracy in your matrix, to be able to speak about the full family of the fiber, and accuracy inside your animal, in the way you will protect the right family of bacteria that are able to process fiber. Then this fiber strategy will participate in a lot of property that will help you to face modern challenges that we have with new genetic, with increasing litter size, with more sensitivity to the colostrum quality. We are able to improve this. So welfare, behavior, something very important nowadays, nutritional efficiency, but also feed intake, immunity. That's a lot of positive impact coming from a well-driven fiber strategy. And again, Saccharomyces cerevisiae boulardii is able to be a kind of direct catalyst of those fiber fermentation. Thanks a lot. 네, 그러면 파트 3에서 저희가 맨 처음에 서론에서는 죄송합니다. 서론에서는 섬유소란 무엇인가 그 특징을 이해를 했고, 두 번째 파트에서는 실제 돼지 체내에서 어떤 다양한 영양들을 주는지에 대해서 얘기를 했고요. 마지막 파트 3에서는 저희가 실제적으로 그러면 어떤 식으로 활용을 할 수 있는지, 모돈, 임신돈, 분만정, 그 다음에 포유모돈 가지고서 얘기를 했습니다.
여기서 중요했던 부분, 강조했던 부분은 모던 두당 하루에 얼마만큼의 섬유소를 섭취하느냐, 그 양, 퀀타이티가 중요하다고 얘기를 했고요. 그리고 뒷부분에서 그러면 실제적으로 우리가 섬유소 여러 가지 다른 조성의 섬유소, 다른 원료를 사용하고 있는데 어떻게 하면 이 섬유소의 활용을 최대화할 수 있는가라는 부분에서 얘기를 했습니다. 그래서 우리가 흔히 섬유소는 좋은 에너지원, 나중에 이제 전환, 발효를 통해서 퍼멘테이션을 통해서 에너지로 전환될 수 있다는 건 알지만 실제적으로 그게 얼마만큼 효율적으로 이루어지는지 또 어떻게 하면 그거를 효율적으로 좀 더 부스팅할 수 있는지 부분에 대해서 솔루션으로 한 가지 제안을 한 게 루브스 SB라고 해서 라이브이스트 제품 블라디 스트레인을 제안했습니다. 그리고 많은 실험 결과가 있지만 오늘 딱 한 가지만 이 자리에서 공유를 했는데요. 일단 루브스 SB를 첨가를 하게 되는 경우 실제적으로 섬유소 발효가 촉진이 되고 퍼멘테이션이 촉진이 되고 그로부터 넷 에너지가 좀 더 많이 익스트랙션 그러니까 추출이 된다라는 결과를 받았고요. 그 작용 기전은 이러한 라이브 이스트 작용에 의해서 작용 기전 중에 하나가 섬유소 장내에 있는 정상적으로 장내에 있는 섬유소 분해 섬유소 분해 세균을 잘 유지하거나 그 숫자를 늘림으로써 좀 더 섬유소 분해가 이러한 미생물에 의해서 잘 이루어지게 하는 작용 기전을 통해서 실제적으로 넷 에너지 부분이 개선이 되고 증가를 하였다라는 부분에 대해서 오늘 공유를 하였습니다. 네, 여기까지가 발표 내용이고요. 저희가 전문 다 통역을 했으면 좋은데 시간 관계도 있고 여러 가지 사유상 제가 간단하게 요약만 드렸습니다. 지금부터 자유롭게 좀 질문사항이나 꼭 오늘 이야기한 섬유소 관련된 내용도 좋고요. 아니면 이전에 저희가 얘기한 내용도 좋고 아니면 다른 내용도 좋습니다. 왜냐하면 우리 피에르님 같은 경우는 단위동물 꼭 양론이 아니더라도 단위동물 전문가고요. 실제 영양 설계부터 해서 포뮬레이션부터 해서 모든 거를 직접 26년 정도를 해오셨기 때문에 어떤 질문에도 저희가 대답이 가능합니다. 질문은 편하게 그냥 그 마이크 켜시고 보면은 그죠? 오른쪽 패널에 마이크 키는 그죠? 키는 버튼이 있어요. 그래서 그걸 켜서 질문을 육성으로 해주셔도 됐습니다. 꼭 영어로 안 하셔도 되고요. 예, 그런 부분이 있는데 만약에 지금 당장 질문사항이 없다 하면 저희가 또 준비한 내용이 있습니다. 저희가 준비한 내용이 기존에 저희가 지금 오늘이 5번째 웨비나고요. 다음 달에 또 그 섬유소는 워낙에 아주 복잡한 이야기이기 때문에 한 번에 30분 만에 끝날 얘기가 아니라서요. 그래서 저희가 파트 2, 이 다음 얘기를 또 다음 달에 얘기를 할 거고요. 그래서 앞에서 우리가 탄수화물도 얘기하고 여러 가지 얘기를 하면서 사실은 개별적으로 질문이 나왔던 내용이 있습니다. 그래서 괜찮으시면 저희가 총 3가지 정도 질문이 나왔었는데 그 부분을 이 자리에서 개별적으로 저희가 회신은 드렸지만 다시 한번 공유를 하려고 합니다. 그러면 질문이 현재 없으시면 저희가 그동안 나왔던 질문에 대해서 답변을 하도록 하겠습니다. 첫 번째는 저희가 세 번째 웨비나가 탄수화물이었고, 4번째 웨비나가 단백질이었는데, 그때 당시 탄수화물과 단백질이 복합적으로 소화작용해서 어떻게 작용을 했을 때 가장 효율이 좋은지에 대해서 다시 한번 정리를 해달라, 같이 설명을 해달라, 단백질 따로, 탄수화물 따로 했었는데, 그걸 같이 복합적으로 설명을 해달라 했던 부분이 있습니다. 그 부분에 대해서 오늘 다시 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. That's a very good question. Wow. In fact, in this question, we are entering really deep in the, let's say, nutrition efficiency. And what we explained during this seminar about the fiber possible fermentation that will help for a late release of energy, of glucose, it's something very important. And in the same time that we will look for, let's say, starch slow strategy, carbohydrate slow strategy, fiber is really contributing to a way to improve, for example, protein deposit. Why? Most of protein, classically protein,
the process of protein digestion is a long one. It's a very long one. It can be a very long one for most of, let's say, classical raw material. And if you have all the release of glucose after the meal very fast, but your amino acid very delayed compared to the glucose, then you will have more fat deposit because you will have a peak of glucose, the peak of insulin, and then this extra energy will be stored. But the cost of this is very high. The nutritional cost of this is high. As soon as you are able to modify those two kinetics, slowing down the carbohydrate one, improving the proteic one, thanks to particle size, thanks to some products that will have a fast kinetic of absorption, then the deposit of muscle will be much more efficient with a lower cost. What does it mean? Your FCR will be much lower. So this application of kinetic is really one way to save money. Really one way to save money. 답변은 지금 설명한 바와 같이 탄수화물 같은 경우는 상당히 빠르게 소화 흡수가 되게 되고, 단백질은 아무래도 소화 흡수가 되는데 아무래도 속도가 느리고, 나중에 소화가 돼서 흡수가 일어나게 돼서 시차가 발생을 하게 됩니다. 우리는 뭐 탄수화물이건 단백질이건 사료 한 군데에 넣어서 이렇게 섭취를 하게 하지만 실제 동물의 체내에서는 그 작용 기전이라든가 속도가 전혀 다르기 때문에 여기서부터 문제가 발생을 하게 되는데요. 만약에 탄수화물, 예를 들어서 탄수화물 너무나 빨리 소화 흡수가 되는 탄수화물 원을 사용하셨을 때 그때 피크를 찍게 됩니다. 혈당이 피크를 찍게 되고, 그러면 인슐린이 분비가 많이 되고, 인슐린 분비가 많이 되면 그때 주로 그 혈당, 그 탄수화물 원이 주로 지방으로 침착이 되게 되고요. 그리고 그렇게 되기 때문에 지방으로 전환되는 과정에서 사실 그 비용이, 불필요하게 비용이 높아지게 되고, 그 효율이 떨어지게 됩니다. 반면에 예를 들어서 우리가 탄수화물은 좀 더 천천히 소화 흡수가 되도록 하고, 단백질은 좀 더 빨리 소화 흡수가 되게 돼서, 만약에 혈중 내에 탄수화물 농도, 인슐린 농도와 단백질 소화된 아미노산이라든가 펩타이드 농도가 같이 높게 이런 상태를 만들어줄 수 있다면, 이런 경우 이때 소화되어 있는 이 대사산물들이 지방이 아니라 근육 생성으로 가게 됩니다. 그러면은 확실히 비용이 절감이 되고 효율도 훨씬 좋아지게 되겠죠. 그래서 탄수화물과 단백질을 설계하실 때 항상 고려하실 부분은 kinetic of digestion. 그래서 정말 소화 작동이 체내에서 어떻게 일어나는가. 탄수화물은 최대한 천천히 피크 찍지 않고 지속적으로 나오게, 지속적으로 소화가 좀 천천히 되게, 단백질은 최대한 빨리 잘게 소화 흡수가 되게, 이 상태가 됐을 때 근육 형성이 최상화되고 최적화되고, 그리고 사료 효율이 가장 좋아지게 됩니다. 이게 그동안 나왔던 저희가 진행했던 웨비나에서 나왔던 첫 번째 질문이고요. 이 부분에 대해서 혹시 다른 질문이 없으시면은 저희가 다음 질문, 그동안 나왔던 다음 질문으로 넘어가려고 합니다. 두 번째 질문은 저희가 두 번째 웨비나가 이제 마이크로비오타 임프린팅이라고 해서 모돈의 장내, 그러니까 모돈의 장내 세균 조성이 결국 그 모돈으로부터 태어난 자돈의 그 미생물 조성, 장내 미생물 조성에도 영향을 준다는 토픽으로 주제로 해서 저희가 진행을 두 번째 웨비나 마이크로비오타 임프린팅이라는 주제로 진행을 했을 때, 그때 그 질문 중에 하나가 어떻게 그 작용 기전이 뭐냐, 마이크로바이옴, 그러니까 장내에 있는 미생물 총의 그 어떤 조성이라든가 다양성에 대한 그 기본 핵심 메커니즘이 뭐냐라는 질문이 나왔었습니다. 이 부분에 대해서 간단하게 설명을 드리겠습니다. How to build diversity of microbiome? Some mechanism of microbiome. What is the key mechanism of microbiome? We need one day to answer to this one. So in 2 minutes, it's a challenge. Very long history and yes. complex story, I know, but yes. What is the key mechanism of microbiome diversity and development? Yes. So it's always the same chain.
to avoid, to keep a balance and to have diversity in the gut microbiota, in the gut microbiome, we need at least 3 main criteria. The first one is contamination. And contamination, when it comes to a small piglet, what comes from the mother, now we know, and we have scientific proof showing this, that your strategy apply on the sows will affect your piglet gut microbiota, not only for some days after the following, but for more than 2 months. That's a big difference. So first, contamination. The second one is how to control the main family of bacteria inside your animal. And you can easily understand that in a mature sow with a big volume, big retention time, it's a bit easier compared to a piglet. So how to control it? It's a matter of substrate first. If you don't feed pathogen, mostly proteolytic bacteria, they will really face difficulty to grow. And I will take one example. And I think this example is good for South Korea nowadays. You are limiting the crude protein content. In this crude protein content, one part will never been digested by the animal. We call it the non-digestible protein fraction. This fraction will always be used by proteolytic bacteria. If you are able to control it, is one very efficient tool to avoid the growth of E. coli, of Salmonella, of this kind of proteolytic bacteria that are able to use digestible or non-digestible protein for their growth. That's the first thing. What we saw today, this afternoon together, the fiber substrate, fermentable fiber substrate, is at the opposite one way to feed anaerobic fibrolytic bacteria, positive bacteria. It's one way to help to push the balance on the right side. But because this population is so weak, we need to help them. So the head of the strategy is always for me, and when I was a feed producer for more than 20 years, I always play on this head of hierarchy, limiting the oxygen scavenging, because we will not avoid the stresses in our farm. It's impossible. The way we are farming, we have a lot of stresses. Heat stress, social stress, a lot. Vaccination is also a stress. So we will have this oxygen that will come in the lumen. We will have it. But finding an efficient way to scavenge the oxygen is the first way of protecting this population. Then you give small amount of fiber, it's enough. They will survive, they will develop. And then for the pathogen, it will be much more difficult to be opportunistic. Because if you have 900 different family of bacteria compared to 200, the pathogen, they will have a competition for their substrate, their feed. And that's what we are looking for. And so the head of the strategy is this kind of like a LSB, Boulardi, scavenging the oxygen. And then you can play on gastric efficiency, improving the digestibility of protein, fiber balance between soluble and insoluble to have the nice stomach retention time, again in relation to the protein digestibility. And then very classical, let's say, usage of a strong acidifier to decrease with a low pKa to decrease the pH in the stomach. Also some other, let's say, organic acidifier that may help also in this strategy together with the Boulardi in order to control also the growth of some specific bacteria. So it's a matter of contamination, substrate, and external strategy. And always you need to have a hierarchy in the choice you are making. Protein is always the first one.
오케이, 땡큐. 사실 이 부분은 상당히 설명하려고 그러면 하루 이틀 가지고도 어려운데요. 일단은 장내 미생물총이 어떤 식으로 발달을 하고 어떤 식으로 조성이 되는지 그 핵심적인 메커니즘이 뭐냐는 질문에 대해서 우리가 고려할 사항 또는 영향을 주는 게 크게 세 가지라고 하였습니다. 하나는 어떤 모돈으로부터나 아니면 환경으로부터의 컨타미네이션, 오염 부분, 그러니까 오염 부분이 있을 거고요. 사실 이렇게 태어나면서 모돈으로부터 이게 뭐 모돈의 질, 뭐 버자이나 또는 뭐 기타 피부, 스킨 아니면 환경으로부터 컨타미네이션이 이루어지게 되면요. 그게 사실상 자돈이 2개월 이상 자돈이 2개월 태어나서 2개월 이상 그 자돈의 장내 미생물 조성에 또는 발달에 영향을 주게 된다고 합니다. 일종의 이게 뭐 우리가 이노큘런트, 뭐 이노큘레이션 접종 효과가 되겠죠. 그리고 두 번째 같은 경우는 실질적으로 어떤 제공되는 그러니까 먹이로서 사료로서 식이성으로 제공되는 서브스트레이트 어떤 성분의 사료를 제공하느냐라는 부분이 될 거고요. 그 중에서 가장 우선순위가 우리가 뭐 흔히 좋은 우리가 흔히 이렇게 어떤 인디케이터로 보고 있는 크루드 프로틴 레벨이 있습니다. 크루드 프로틴 같은 경우는 사실상 소화가 되지 않는 불소화성의 프로틴 부분도 포함을 하고 있는 수치이기 때문에 사실 정확하진 않고요. 예를 들어서 non-digestible protein fraction이 많은 경우 그런 경우 소화가 안 되는 거는 어떻다? 동물이 이용하는 게 아니라 결국 뱃속에 있는 병인성 세균을 이용을 하게 된다. 그러면 많은 문제가 되고 장내 미생물 조성이 어떤 쪽으로 패소제닉 박테리아 쪽으로 기울게 된다. 그리고 두 번째 중요한 거는 오늘의 토픽인 파이버 부분이 있습니다. 그래서 fermentable fraction, 우리가 발효를 통해서 이용할 수 있는 부분이 많으면 그런데 대신 전제 조건은 장내의 섬유소 분해 세균이 그만큼 잘 유지가 되고 있고 그 파퓰레이션이 많으냐에 따라서 달라지겠지만 그런 부분 섬유소 이제 이용 가능한 발효가 가능한 섬유소가 많으면 오히려 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 그리고 왜냐면 이런 부분이 섬유소 분해 세균, 피부박테리아의 먹이가 되기 때문에 그런 기질로서 이용이 되기 때문에 오히려 긍정적인 효과가 있다. 프로틴, 단백질하고 전혀 반대의 이야기죠. 이 부분에 있어선 세 번째는 이제 대외적인 환경, 이스터널 스트래티지인데 가장 대표적인 예로 뭐 스트레스 부분, 어떤 히스트레스건 어떤 뭐 질병이건 어떤 상황에서건 스트레스를 받게 되면 동물의 장내 환경은 호기성으로 바뀝니다. 호기성으로 바뀌면 뭐다? 오히려 그 병인성 세균한테는 되게 기회가 돼요. 그러면 병인성 세균이 증폭을 하게 되고 폭발적으로 증가를 하게 되고 문제를 일으키는 거고요. 그래서 저희 제품 이제 오늘 벌써 두 번째 얘기가 나오는데 루브스 SB 블라디 스트레인 같은 경우는 여러 가지 작용 기전이 있는데 그 중에 이제 한 가지가 현기성 조건을 만들어주는 겁니다. 그래서 현기성 조건은 병인성 세균에게 아주 안 좋은 환경이기 때문에 우리한테 유익균은 증가를 하게 되고 병인성 세균은 감소를 하게 되는 거고요. 네, 이런 크게 이렇게 세 가지 작용에 의해서 특히나 뭐 자돈이라든가 아니면 큰 개체라도 이러한 동물의 체내 장내의 미생물 조성과 그 총량이라 그러죠. 퍼퓰레이션이 바뀔 수 있습니다. 혹시 이 부분에 대해서 더욱 궁금하신 부분이 있으면 저희가 또 설명이 가능하고요. 만약에 지금 질문이 없으면 세 번째 질문으로 넘어가고 싶습니다. 그러면 저희가 그동안 나왔던 질문 중에 이제 세 번째 질문을 하도록 하겠습니다. 왜냐면 저희가 오늘도 루브스 SB, 블라디 스트레인, 저희 랄르망데 블라디 스트레인에 대해서 두 번이나 얘기했습니다. 하나는 파이버, 섬유소 얘기했대. 또 하나는 지금 마이크로바이옴 다이버시티라든가 그 메커니즘을 이용할 때 두 번을 얘기했는데 그러면은 루브스 SB가 다른 라이브이스트와 예를 들어서 마이크로비오타 임프린팅 이런 어떤 장내 미생물총의 조성이나 환경에 영향을 주는 데 있어서 다른 라이브이스트 많은 경쟁사 제품이 있습니다. 알고 있습니다. 그런 제품들과 저희 랄르망데 루브스 SB의 차이점이 뭐냐라는 질문이 있었습니다.
특히나 모돈에서 자동으로 이행되는 어떤 마이크로비오타 임프린팅 작용에 있어서 루브스 SB가 다른 라이브 이스트와 뭐가 다르냐? 이 질문에 대해서 답하도록 하겠습니다. Okay. So if I understand well, the question is, okay, when it comes to other live yeast products, what is the difference? Okay, clearly. Again, a good question. It's quite easy to explain because, you know, in probiotics, we have bacteria and we have yeast. And live yeast are first very big live element. Inside those, again, big cells, we have a huge DNA. And when I say this genome, very different from bacteria, much bigger, you can understand from the same Saccharomyces family, for example, which is a very big family, not very accurate description, because inside this family, we have a lot of difference. Because of this difference of genome, one live yeast compared to another one can be very different. It's still a live yeast. So globally speaking, they have some comparable property, but why the Boulardii, the Saccharomyces cerevisiae Boulardii, le Vucel SB, is different, and why it is used in human and in swine with so many positive property? It's because, and we are quite lucky, this organism has exactly the best condition for growth than our condition inside. What does it mean? The gastric pH, the temperature, and I will insist on temperature because most of Saccharomyces cerevisiae, they grow, their ideal temperature is between 29 and 30 degrees Celsius. Ours, the Boulardii, the optimal temperature for growth is between 38 39. That makes a huge difference. You can imagine it's a live, let's say it's a live component. So they are very sensitive to the context. Some live yeast cannot stand the gastric pH. Most of live yeast are not in the best condition for growth because of the temperature, too high. Most of live yeast are not resistant to the bile acid. And for Boulardii, it's the opposite. Boulardii is resistant, but more than this, Boulardii is developing the bile acid, something quite interesting. And we have this capacity with Boulardii to make nice attachment with the gut barrier. If you look in the lumen, you will mostly find the Boulardii inside the lumen, but close to the border, which is something very positive in order to fix the microbiota diversity and to protect weak population from the upper part, which not all live yeast are able to do. Another thing totally related to the genome is the quality of protein that are expressed. That can be enzyme, protease, that can be some classical digestive enzymes that are also produced by Boulardii and not produced by the others, because again, one genome leads to specific production. And something much more complex and difficult to explain in a few seconds is capacity to induce genetic production from other cells. It's a kind of contact signalization. And for example, Boulardii in contact with epithelium cells will lead for specific production, not in the live yeast, but in the epithelium cells, for example, tight junction. We have a very clear view on this, very good proof that this Boulardii is able to induce more claudine, occludine, this kind of protein coming from epithelium cells, and just because Boulardii give a nice signal, okay, we produce more. And a lot of others property. And that's why using Boulardii, and that's why we created a patent
for this, we are really impacting these fibrolytic bacteria in a way that for the moment we don't know another live yeast able to do this at this level and this fast, and especially during specific stress. And you remember, more stress, more oxygen, and the Boulardii has such a high metabolism that the more stress, the more Boulardii development. So it's really a positive circle, and that's why the imprinting, for example, it's something totally related to this level of imprinting is totally related to the strain of the yeast. Okay, thank you. Very good. Good answer. 제가 이 부분에 대해서 다시 한번 질문을 말씀드리고 그리고 답변을 다시 한번 정리를 하도록 하겠습니다. 질문은 솔직히 시장에 많은 라이브이스트 제품이 있는데 루브스 SB가 특히나 모돈에서 자동으로 이행되는 마이크로비오타 임프린팅 관련해서 뭐가 다르냐, 뭐가 특이점이냐 라는 부분이 질문이었고요. 그 부분에 대해서는 일단은 효모라는 녀석들에 대해서 좀 이해를 하는 것부터 시작을 해야 됐습니다. 그래서 설명이 제놈 얘기가 나오고 뭐 셀이 크다 이런 얘기가 나왔는데 이걸 한마디로 말씀을 드리면 이스트, 살아있는 효모는 세균보다도 훨씬 복잡한 구조로 되어 있고 세포 크기도 크고요. 그리고 효모의 특징은 그 세포 안에 들어있는 제놈, 유전 정보에 따라서 전혀 다른 아이들이라는 겁니다. 그래서 예를 들어서 사카로마이시스 세레비시아라고 우리가 그냥 사카로마이시스 세레비시아 이게 뭐 대부분 아니야 라고 말을 하지만 그 사카로마이시스 세레비시아 안에는 수천 가지의 다른 균주, 스트레인이 있습니다. 그 스트레인은 이 제놈 정보, 게놈 정보, 유전 정보에 따라서 구분이 된 거고요. 그 유전 정보가 다르다는 거는 이 아이들의 대사작용과 그리고 그 대사작용으로 생산되는 물질들이 전혀 달라진다는 얘기입니다. 그래서 루브스 SB 같은 경우는 그러한 독특한 유전 정보 그리고 독특한 유전 정보를 가지고 있기 때문에 특히나 사람과 돼지에서 돼지가 보통 체온이 뭐 36도에서 38도 뭐 이 정도 되는데 그 루브스 SB 이 블라디 스트레인 같은 경우는 보통 38도에서 39도가 가장 적절한 온도입니다. 얘네들이 활성화되고 아주 활발하게 대사 활동을 할 수 있는 조건인데 그게 뭐냐? 사람과 돼지입니다. 그래서 저희가 단위동물 특이적으로 이 제품을 개발한 거고요. 또 하나가 위산 부분이 있는데요. 사실은 이스트라고 해도 효모들이라고 해서 그 균주에 따라서 위산에 취약합니다. 위산에 취약한 균주들이 많이 있는데 저희 블라디 스트레인 같은 경우는 위산에 상당히 저항성이 큽니다. 그래서 위산에 영향을 받지 않고요. 그리고 아까 뭐 담즙산 얘기도 나왔는데 그 담즙산에 의해서 부정적인 영향을 다른 균주들은 받을 수 있지만 저희는 오히려 그런 게 더 좋은 조건이 될 수 있다는 부분. 그리고 또 하나가 이제 장 내에 어떤 부착을 할 수 있는가. 또 이런 부착을 함으로써 이루어지는 그 어떤 미생물총의 조성에 직접적인 영향을 줄 수 있고요. 그리고 아까 타이트 정션 얘기도 나왔는데 이러한 장 건강에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 그리고 제가 앞에서 효모는 그 유전 정보에 따라서 균주가 나눠지게 되고 똑같은 사카로마이세스 세레비시의 타입이라고 해도 균주가 다 그 유전 정보에 대해서 나눠지게 되고 그에 따라서 대사산물이라든가 활동이라든가 특성이 달라진다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 루브스 SB에서 생산되는 대사산물은요, 실제적으로 다른 균주, 다른 스트레인하고 구분이 되고요. 그래서 아까 말씀드린 뭐 타이트 정션이니 시그널링이니 뭐 이런 영향을 줄 수 있고요. 또 하나 특징이 있습니다. 이거는 솔직히 저희도 뭐 추구 쪽에 다른 뭐 이렇게 스트레인이 있긴 있는데 이건 블라디 특이적인데요. 얘네 같은 경우는 상당히 빠르게 대사를 하면은 상당히 빠르게 산소를 소모해 버립니다. 근데 우리가 아까 섬유소유 얘기할 때도 그렇고 기타 얘기를 할 때도 그렇고 스트레스 이제 아까 질문에서도 나왔는데 스트레스 받으면 호기성 조건이 되고 장내 산소가 증가를 하고 그거는 병인성 세균에 상당히 유리한 조건이다라고 했는데 만약에 이런 환경에서 루브스 SB 블라디 스트레인을 투여하게 되는 경우 급이하게 되는 경우 장내에 있는 산소를
빨리 이용해서 소모를 하고 없애버리면서 그걸 대사하는 데 활용을 하게 돼서 오히려 스트레스 받고 챌린지 컨디션에서 루부스 SB는 더 드라마틱한, 더 큰 결과를 가져다 줄 수 있는 작용 기전이기도 합니다. 네. 여기까지 기존에 나왔던 질문들에 대해서 대답을 저희가 한번 답변하는 시간을 가졌고요. 혹시 지금까지 들으면서 더 추가적인 질문이 있으시면 지금 마이크를 켜고 해주셔도 좋고요. 아니면은 좀 시간 관계상 그건 아니다 싶으면은 저희한테 예전과 동일하게 문자나 유선상이나 아니면 이메일 통해서 저희한테 연락을 주시면 저희가 개별적으로 답변을 하도록 하겠습니다. 그러면은 이제 저희 웨비나를 담당했던 이영복 과장한테 클로징을 맡기고 저는 빠지도록 하겠습니다. 네, 지금까지 피에르님의 프레젠테이션과 그리고 최시영 사장님께서 간략하게 이제 한국어로 서머리도 해주시고 그동안 저희가 받아왔던 질문들 중에 3가지를 추려서 거기에 대한 답변도 드렸습니다. 오늘 이렇게 저희가 준비한 웨비나가 유용하셨기를 바라며 그리고 이 웨비나 프로그램을 종료하시게 되면은 그 설문조사 창이 뜰 예정입니다. 그 설문조사 창 내용에는 내용 굉장히 간단합니다. 그래서 잠깐만 시간 내주셔서 설문조사에 응해 주시면 앞으로 웨비나를 준비함에 있어 더욱더 좋은 내용을 준비할 수 있도록 하겠습니다. 그리고 이전과 같이 오늘 참석해 주신 분들 중에 추첨을 통해서 소정의 선물을 개별적으로 보내드리도록 하겠습니다. 그럼 오늘 함께 고생해 주신 피에르님과 같이 오늘의 웨비나 세션을 종료하면서 다음 6월 달에 있을 웨비나에서 다시 인사드리도록 하겠습니다. Pierre, so please, First, very happy again to do this webinar with you. Very happy to be in Korea, and really, I insist you should ask and contact the Korean team, and we are able to give you more advice and be more accurate on this topic and others, of course. Thanks very much. 네, 그럼 웨비나를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.